programs in the state. Sokoto State House of Assembly screens 7 nominees for appointment as commissioners in the state cabinet. Governor Ahmad Aliyu calls for more admission slots for the Sokoto State indigenes studying in the Kingdom of Saudi Arabia. A very good evening and thank you for joining us tonight on Alu TV News. Today is Tuesday, 26th November 2024, equivalent to the Islamic calendar 24th of Jumada Ula 1446, after the hijrah of the Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Aisha Abdullahi Aminu with the news. The governor of Sokoto State, Ahmad Aliyu, said skill acquisition and job creation will be given top priority in the coming years. He gave assurance during the groundbreaking graduation ceremony of 500 youth trained in various vocational skills. State House correspondent Nasir Abubakar Kiri completes the story. The review of the quota, according to the governor, will further enhance its effort to give the education sector all the needed attention it deserves. Governor Aliyu, who described education as a bedrock of any meaningful development, said his administration earmarked 25% to the sector every fiscal year. So also, education is one of my 9-point innovative agenda in the state. We are committed, well committed, fully committed, and will remain committed to giving education sector all needed attention it deserves in the overall interest of our dear state. He assured the university of continued support and partnership to maintain its prestige and status as the most peaceful and excellent university in the country, while wishing the new management and the university's governing council a successful tenure. He expressed confidence in the capacity of the new appointees to deliver their mandate. Earlier, the new Vice-Chancellor, Professor Bashir Garba, appreciated the state government for the assistance it has been rendered to the institution throughout its 39 years of existence. He said the university, which started with 92 students in 1975, now has over 23,000 students studying in various disciplines. I also want to use this opportunity, Your Excellency, to bring to your notice that the Usman Danfodiyo University Sokoto has been doing very well. Since we started in 1975, 49 years ago, we have been very dynamic in the delivery of our mandates. Professor Garba further boasted that its research output through the Medical Center of Excellence developed a COVID-19 vaccine mandate, which was earlier launched in Sokoto. The VC said that in a couple of weeks, the center will also perform a trial of kidney transplants for urology, saying the governor was invited to grace the remarkable milestone in the country. Also speaking, the chairman of the governing council, Professor Atahir Jega, who represented by Dr. A.A. Yusuf, appreciated Governor Ahmad Aliyu for appointing some staff of the institution as members of the State Executive Council. So we appreciate it very much, and we wish you Allah's guidance, protection, to develop Sokoto to greater heights. We wish you all the best. We wish the executive members of Sokoto State all the best. May Allah bless you. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. The Sokoto State government has called for more admission slots in medicine and other professional courses for its students. Governor Ahmad Aliyu made the appeal when he received the management and governing council of the Usman Danfodiyo University, Sokoto, who paid him a courtesy call at the government house. Our government house correspondent, once again Nasir Abubakar Kiri, completes the story. The governor, while presiding over the ceremony,
said youth constitute the largest population in the state, hence the need to create jobs for them to become self-reliant and productive members of the society. To achieve this goal, he said his administration procured 1,000 motorcycles and 500 tricycles at a subsidized rate to empower youth in the state. The governor charged the 500 graduates to utilize the tools and 50,000 naira start of grants for them to become self-reliant and train others. He said his administration's skill acquisition program has no borders, non-educated, gender or disability, same fervent prayers needed from the people of the state for its success. He used the medium to thank the APC leader, Senator Alu Tv Nigeria, for his fatherly advice, which helped the administration to thrive. The various poverty reduction intervention program introduced to help our youth become self-reliant and useful members of our society, because an ideal man is always a devil workshop. Furthermore, plans are underway to train more and more youth in the coming years, inshallah, so that at the end of our tenure, we would achieve our target in job creation in the state, inshallah. In his welcome address, the special advisor to the governor on community development, Garba Maitumbi, thanked Governor Ahmad Aliyu for supporting the department to carry out its mandate. He said the department will soon embark on another skills acquisition program for over 1,000 youth in the state. He said the 500 graduates will receive working tools and 50,000 naira start-ups to aid their respective businesses. The items provided to the beneficiaries include tailoring machines, water pumping machines, and grinding machines, and vulcanizing machines, among others. Highlight of the event were the symbolic presentation of the materials by the personalities at the event. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. The Sokoto State House of Assembly has approved the appointment of 7 new commissioners nominated by Governor Ahmad Aliyu Sokoto. Our correspondent Jamilu Musa Meshanu reports that the confirmation took place during a committee of the whole house. This report. The motion for confirmation was presented by the House Majority Leader, Honorable Bello Idris Gwadabawa, following a thorough screening of the nominees by the committee. Gwadabawa emphasized that the appointed individuals are reputable, dedicated professionals who have previously served both the state and the nation in various capacities. Mr. Speaker, honorable members, you may all recall that His Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Dr. Ahmad Aliyu Sokoto, FCNA, in pursuance of the provision of Section 192 and other relevant sections of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999 as amended, has submitted to this Honorable House the names of 7 names of nominees seeking to be confirmed as commissioners and members of the Sokoto State Executive Council. The nomination was followed by the existence of vacancies in the State Executive Council as enshrined in the Public Service Rules. He highlighted their commitment to supporting the state government in fulfilling its obligations, contributing to the achievement of its objectives. He further stated that the nominations process aligned with the provision of the 1999 Constitution. During the plenary session led by Speaker Honorable Tukur Bala Bodinga, the motion was subjected to vote and made with unanimous approval from the legislators. Those in support say aye. Those against say nay. The ayes have it. This Honorable House resolved the 7
member nominees submitted by His Excellency the Executive Governor are hereby confirmed by the Honorable House as commissioners and members of the State Executive Council. The newly appointed commissioners are Professor Isa Muhammad Meshanu, Professor Tahiru Ahmad Sifawa, Dr. Faruk Umar Abubakar, and Abba Muhammad Muallidi. Others are Professor Ahmad Ladan Ala and Dr. Abubakar Muhammad Zayana and Engineer Mustafa Muhammad Kofar Marke. The nominees expressed their commitment to realizing Governor Ahmad Aliyu Sokoto's 9-point agenda, outlining their visions to contribute toward the achievement of the state development goals. Jamilu Musa Maishanu, reporting for Alu TV News. Governor Ahmad Aliyu Sokoto has been applauded for his foresight in choosing Professor Attahiru Ahmad Sifawa as one of the nominees for the appointment as a member of the Executive Council in Sokoto State. The commendation was coming shortly after the screening exercise of the nominee at the Sokoto State House of Assembly. Ibrahim Ahmad Aikin Allah was there for Alu TV News and now reports. In the early hours of today, thousands of friends, family and well-wishers within and outside the four corners of Sokoto State converged at the town of Sifawa to accompany Professor Attahiru Ahmad Sifawa to Sokoto State House of Assembly for a screening ahead of a swearing-in as one of the members of the Sokoto State Executive Council, which was nominated by Governor of Sokoto State Ahmed Aliyu Sokoto. Attahiru Ahmad Sifawa is a professor of history at the Sokoto State University, Sokoto. He started his career as a classroom teacher and rose through the ranks of the head of department, dean and director of development, and currently is serving as the deputy vice chancellor of academics, Sokoto State University, Sokoto. He published more than 40 works and presented numerous seminar conference papers. He was the author of Colonial State and Urbanization in Sokoto Metropolis, northern Nigeria. I had my primary education in different primary schools, starting at Model Primary School from 1980, and thereafter attended Model Primary School, Makera, Model Primary School, Dogondaji, Model Primary School, Magami, Model Primary School, Bakura, JNI, and now is Zamia Primary School, Siba, JNI, and now Sheikh Abakar Gumi Primary School, Gumi. I'm finally completed my primary education at Model Primary School there in 1990. And served as Vice President Northwest of the Historical Society of Nigeria. A.A. Sifa is a politician of excellence with vast experience in politics and beyond. He is also an erudite Islamic scholar with specialization in tafsir and general Islamic knowledge, which qualifies him to be appointed as the Chief Imam Usman bin Affan Jum'at Mosque, Sifawa. While briefing the newsmen, Professor Sifawa thanked Allah subhanahu wa ta'ala for sparing his life to witness this historical day and appreciated the governor for giving him a chance to serve under his administration. Thank you very much. You see, as I have just said during the screening, my goal, if found worthy and confirmed by this honorable house and sworn in by His Excellency the Governor as a member of State of Executive Council, is to help him actualize his vision
of moving Sokoto State forward. Wherever I find myself, maybe my immediate area of responsibility, either in education industry or in any ministry, that should be my determining factor to help him actualize his vision. And that it can simply be achieved if wherever you find yourself, you provide close supervision of people working under you, and you provide right leadership for them. You will make sure that If our thousands of people, including women and children, welcome him with style in a colorful way. Ibrahim Ahmed Aikin Allah, Alu TV News. The Kingdom of Saudi Arabia has been urged to increase the number of students in their various universities to encourage more enrollment from all strata. Governor of Sokoto State, Ahmad Aliyu, made the pledge during the closing ceremony of the Quran and Hadith memorization competition capacity building program for imams and muazzims, organized by the State Ministry for Religious Affairs in collaboration with the Cultural Attaché Office, Royal Embassy of Saudi Arabia in Abuja, Nigeria. Our Religious Affairs correspondent, Bashar Sudengi, has the rest of the story. Speaking at the event, Governor Ahmad Aliyu, who was represented by the Secretary to the State Government, Alhaji Muhammadu Bello Sipawa, applauded and thanked the government of Saudi Arabia for its contribution and kind gesture. According to him, the contributions by the government of Saudi Arabia are in line with Governor Ahmad Aliyu's determination to propagate Islamic affairs as one of his 9-point agenda. He also pointed out some of the state government interventions, particularly improving the Islamic sector, which includes rehabilitation of Jumu'at mosques and organizing the competition. He, however, urged the government of Saudi Arabia to increase the number of students seeking admission to their various universities. The governor thanked people across the state for their continued prayers in discharging his duties. Also speaking, the State Commissioner for Religious Affairs, Associate Professor Jabir Sani Mehula, expressed gratitude to Allah the Almighty for witnessing the event and thanked the State Governor Ahmad Aliyu for his unwavering support toward promoting Islamic activities in the state. He also thanked the representatives from the Saudi Embassy. The Commissioner pledged to collaborate with any organization willing to give its contribution to improve Islamic activities. In his remark, the representative of the Cultural Attaché Office, Royal Embassy of Saudi Arabia, Dr. Nami Jarullah, explained that the competition was organized to encourage taming youth in Quranic recitation and religious adherence. He also expressed hope that the participants of the competition will comply with all the knowledge they acquire. Nami Jarullah, however, thanked the Minister of Religious Affairs in Saudi Arabia and the Ambassador of Saudi Arabia in Nigeria for their support. That has been the report. I am Bashar Sudengi, reporting for Alu TV News. That's end the news, but before we go, the main points again. We reported to you that Governor Ahmed Aliyu Sokoto has presented a certificate, working tools and cash for start-up to over 500 youths trained in various vocational skills acquisition programs in the state. We also told you that the Sokoto State House of Assembly has screened 7 nominees for appointment as commissioners in the state cabinet. We also brought to you that Governor Ahmed Aliyu has called for more admission slots for the Sokoto State indigents studying in the Kingdom of Saudi Arabia. That concludes the news. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the entire production team, I am Aisha Abdullahi Aminu saying stay tuned for the Hausa version coming up shortly. Thank you for watching. Good night.
Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya gabatar da takardun shaidar satifiket da kuma kayayyakin aiki haɗi da tallafin kuɗi ga matasa fiye da 500 da aka horar kan sana'o'i da dama a jihar Sokoto. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta tantance da kwamishinoni 7 da gwamnan jihar Sokoto zai naɗa. Za ku ji cewar gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya yi kira da a samar da ƙarin gurabun karatu ga 'yan asalin jihar Sokoto da ke son karatu a ƙasar Saudi Arabia. Assalamu alaikum jama'a, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna Talata 26 ga watan Nuwamban shekara ta 2024. Wanda ya daidai da 24 ga watan Jumada Ula shekara ta 1446 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Nafisa Kabiru Muhammad sunana dauke da fassarar labaran. Yanzu kam sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya bayyana cewar a shekaru masu zuwa gwamnatinsa za ta ƙara bayar da muhimmanci ga horar da sana'o'in hannu da kuma samar da damammakin ayyukan yi. Ya bayar da wannan tabbacin ne a lokacin yaye ɗalibai wato matasa 500 da aka horar sana'o'in hannu da dama a jihar Sokoto. Wakilinmu a fadar gwamnatin jihar Sokoto Nasir Abubakar Kiri na ɗauki da cikin wannan rahoton. Gwamna ya ce ƙarin gurabun karatun zai daɗa taimakawa a ƙoƙarin da gwamnatin sake yi na baiwa ilimi fifiko da kulawar da ta kamata. Gwamna Aliyu wanda ya bayyana ilimi a zaman ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma, ya ce gwamnatinsa ta ci gaba da ware kaso 25 a kasafin kowace shekara. Ya baiwa shugabannin jami'ar tabbaci ci gaba da haɗa hannu da mara baya gare ta domin ta ci gaba da riƙe martabata a matsayinta na jami'a da tafi kowace zaman lafiya da ƙwazo a faɗin ƙasar nan. A daidai lokacin da ya yi wa shugabannin jami'ar fatan samun nasara yayin aikinsu, ya kuma jaddada cewa yana da tabbaci da kuma aminta akan ƙwarewa da ƙwazon sabbin shugabannin wurin aiwatar da aikin da aka ɗora musu. Tun farko mataimakin shugaban jami'ar Farfesa Bashir Garba ya yaba gwamnatin jiha akan taimakon da take bai. Farfesa Garba haka ma ya ce jami'ar tana alfahari da ɓangaren bincikenta wanda ta hannun sashensa na bincike na ɓangaren kiwon lafiya ya ƙirƙiro da rigakafin cutar COVID-19 wanda tuni aka ƙaddamar ta a nan Sokoto. Mataimakin shugaban jami'ar ya ce nan da makonni 2 cibiyar za ta gudanar da aikin dashen koda a karon farko, inda ya mika goron gayyata ga gwamnan domin ya shaidi wannan gagarumin ci gaban wanda jami'ar ta samar ga jihar nan da ma ƙasa baki ɗaya. Shi ma a nasa jawabi shugaban hukumar gudanarwar jami'ar Farfesa Tahiru Jega wanda ya sami wakilcin Dr. A.A. Yusuf ya yaba gwamna Ahmad Aliyu akan nada wasu ma'aikatan jami'ar domin su yi aiki a cikin majalisar zartarwar jihar Sokoto. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. To nan kuma gwamnatin jihar Sokoto ce ta yi kira da ƙara samar da gurabun karatu ga ɗaliban da ke buƙatar nazarin fannin kiwon lafiya da sauran kwasa-kwasai. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu shine gabatar da wannan buƙatar a lokacin da ya tarbi hukumar gudanarwar Jami'ar Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto da suka kai masa ziyara a fadar gwamnatin jihar Sokoto. Har wa yau, wakilinmu a fadar gwamnatin jihar Sokoto, Nasir Abubakar Kiri, zai sake dawowa da cikin wannan rahoton. Gwamnan wanda su zama masu dogaro da kai kuma masu alfanu a cikin al'umma, ya ce domin samun wannan nasarar gwamnatinsa ta samar da akalla babura 1000 da agwagwa da buje 500 waɗanda za a bayar a kan farashi mai rahusa domin ƙarfafa matasa a faɗin jihar nan. Gwamna a don haka ya kalubalanci waɗanda aka yayan 500 da su yi kyakkyawan amfani da kayan aikin da aka ba su da ma kuɗin jarin fara sana'a naira 50,000 domin samun dogaro da kai ta yadda su ma za su horas da wasu a nan gaba. Ya ce shirin horas da sana'o'i na gwamnatinsa baya bambantawa tsakanin masu ilimi da waɗanda ba sa da ilimi, da jinsin mace ko namiji ko ma waɗanda ke fama da larura ta musamman.
inda ya roƙi addu'a daga al'ummar jihar Sokoto domin samun nasarar wannan shirin da sauran shirarruwan gwamnatinsa. Daga nan sai ya amfani da wannan damar wurin godewa jigon APC na jihar nan Sanata Aliyu Magatakardawa Mako akan shawarwarin da yake baiwa gwamnatinsa, wanda a cewarsa su ne ke taimakawa gwamnatin wurin samun nasarorin da take tinƙaho da su. In gaya ma al'umma cewa mun ɗauko wannan shiri ne domin cikin lokacin da Allah ya ba mu ikon jagorancin wannan jiha, idan muka kammala muna son mu yi bugun gaba cewa ɗimbin al'umma sun samu abubuwan yi a faɗin wannan jiha. Sanin kowa ne rashin ayyukan yi na jawo kasala, na jawo zuwa biɗa abin da baka aje ba kuma baka ba kowa ajiya ba. Tunanin mi za ka yi yau, mi za ka yi gobe, haka ji kanka ga babba halaka. Muna roƙon Allah ya mutum 500 da aka yaye an samar musu da kayan aiki da kuɗin jari na Naira 50,000 waɗanda za su fara sana'o'insu da su. Kayayyakin da aka samar ga waɗanda suka amfana da shirin sun haɗa da kekunan ɗinki, injinan ban ruwa, injinan niƙa, injinan faci da dai sauransu. Yayin bikin an riƙa gayyato manyan baƙi ɗaya bayan ɗai inda suke hannunta kayan aiki da takardun shaidar kammala wannan horo ga waɗanda suka amfana da wannan shirin. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. A gaida Nasir da wannan rahoton. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta amince da ƙarin naɗin wasu kwamishinoni 7 da gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya gabatar da buƙatar. Wakilinmu a Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, Jamilu Musa Mai Shanu, ya rawaito mana cewar babban kwamitin majalisar ne ya amince da naɗin kwamishinonin. Ga rahoton nasa. Shugaban masu rinjaye na majalisar Honorable Bello Idris Gwadabawa ya gabatar da ƙudurin bayan kammala tantancewar. Gwadabawa ya jaddada cewa mutanen da aka tantance ƙwararru ne jajirtacci waɗanda a baya suka yi wa jiha da ƙasa hidima a ayyuka daban-daban. Ya bayyana ƙudurinsu na marawa gwamnatin jiha baya wajen sauke nauyin da ya rataya a wajenta da kuma bayar da gudunmuwa wajen cimma manufofinta. Ya kuma bayyana cewa tsarin naɗin ya yi daidai da tanade-tanaden kundin tsarin mulki na shekara ta 1999 a yayin zaman majalisar ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar Honorable Tukur Balabo Dinga. An nemi amincewa ne akan ƙudurin, ya kuma samu amincewar 'yan majalisar. Sabbin kwamishinonin da aka naɗa sun haɗa da Farfesa Isa Muhammad Mai Shanu, Farfesa Attahiru Muhammad Sifawa, Dr. Faruku Umar Abubakar da Abba Muhammad Mu'allidi. Sauran sun haɗa da Farfesa Ahmad Ladan Ala da Dr. Abubakar Muhammad Zayyana da kuma Injiniya Mustapha Muhammad Kofar Marke. Waɗanda aka naɗa sun bayyana ƙudurinsu na ganin Gwamna Ahmad Aliyu Sokoto ya aiwatar da ƙuduran nan nasa 9, inda suka bayyana manufofinsu na bayar da gudunmuwarsu wajen cimma muradun ci gaban jihar Sokoto. Amma dai tun da akwai niyya ta tabbatar da cewa insha Allah duk abin da ya kamata a yi na aba gwamnati shawara na bakin inda an ka aje ka tsaya nan, duk inda an ka sa ka kula da shi ka tsaya kula da shi, duk wanda a wurin ne ya tsaya aiki ne. Kuma na gode ma majalisa kanta duk kokarin da suka yi, sun yarda da ni, sun aminta da ni a matsayin su wakilan jama'a. Ma'ana kenan duk al'ummar jihar Sokoto sun yarda da ni in yi sabin as a commissioner. Wannan ya kai ni bango domin confidence da ake da ni ya kamata in yi delivery. Saboda haka insha Allah sai mun yi delivery mandate din His Excellency Dr. Ahmed Aliyu a samu ci gaban da ake da bukata a jihar Sokoto insha Allah. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. A nan kuma an yabawa hangen nesan gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu kan zaben Profesa Attahiru Ahmad Sifawa a matsayin ɗaya daga cikin membobin Majalisar Dokokin Jihar Sokoto da ya naɗa. Wannan yabawar na zuwa ne jim kaɗan bayan tantancewa da buƙatar naɗin nasa wanda Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta yi. Ibrahim Ahmad Aikin Allah shi ne ya haɗa mana wannan rahoton da zai gabatar. A safiyar yau ne dai 'yan uwa da abokan arziki suka taru a garin Sifawa
domin raka Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa zuwa zauren majalisar dokoki na jihar Sokoto, a inda za a tantance shi matsayin ɗaya daga cikin waɗanda gwamnan jihar Sokoto ya tura ma wannan majalisa domin su kasance daga cikin majalisar zartarwa ta jihar Sokoto. Shi dai Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa masanin tarihi ne na jami'ar jihar Sokoto, wanda ya fara aikinsa a matsayin malamin makaranta har zuwa kasancewa farfesa a jami'ar Sokoto da ke jihar Sokoto. A halin yanzu dai shine mataimakin jami'ar na jihar Sokoto. Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa ya wallafa rubuce-rubuce da kuma littattafai, hakanan ya gabatar da makaloli da yawa a wurin tarurruka. Shi ne dai wanda ya rubuta takardar nan mai taken mulkin mallaka da kuma ɗaukakar birane a jihar Sokoto. Shi dai Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa ɗan siyasa ne mai ƙwarewa sosai, nan kuma babban malamin addini ne wanda ya fi ƙwarewa a ɓangaren tafsiri. Wannan nema yasa ya kasance babban limamin masallacin Usman bin Affan da ke Sifawa. A lokacin da yake magana da 'yan jarida, Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa ya godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki wanda ya nuna masa wannan rana. Haka zalika ya godiya ga mai girma gwamnan jihar Sokoto akan zaɓensa da ya yi domin kasancewarsa a cikin wannan gwamnati. Mai girma lokacin da an ka ce musamman irin sanin yanayin da kasar mu take ciki da kalubale kala daban-daban, an ce ka to cikin mulki don dama in kana gehe kawo mai kallon kwallo to ka salo da gani inda ta kallikin da cewa da an yi kaza da abu kaza, to lokacin da ka samu kanka cikin hilin za a bugo ma kwallon da daidai ka take amma ta toto ma osi tauci, so kaga wannan is natural. Daga cikin waɗanda aka tattauna da su, dan Malikin Bodinga ya yi godiya ta musamman ga gwamnan jihar Sokoto akan zaben Farfesa Attahiru Sifawa da ya yi, wanda ya ce ya cancanta kuma zai iya yin duk aikin da aka sa shi. Haka zalika shugaban 'yan kasuwa na garin Bodinga shi ma ya yaba da zaben da aka yi Farfesa Attahiru Sifawa, wanda ya ce mutum ne jajirtacce wanda yake yin dukkanin ayyukan da ya kamata ya yi. Kafin isuwar Farfesa Attahiru Sifawa a garin Sifawa dai, dubban mutane sun taru suna jiran isuwarsa domin taya sa murna, wanda suka kunshi mata har da ƙananan yara. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, labaran Alu TV. An buƙaci ƙasar Saudiya ta ƙara adadin ɗaukar yawan ɗaliban da ke son karatu a jami'o'in ƙasar domin ƙarfafawa al'umma da dama domin zuwa yin karatu a ƙasar. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ne ya yi wannan kiran a lokacin rufe taron gasar haddar karatun Alƙur'ani mai tsarki da kuma na hadisai, wanda aka shirya wa limamai da kuma masu kiran sallah. Ma'aikatar lamuran addinin Musulunci haɗin gwiwa da ofishin al'adu da lamuran addinin Musulunci na jakadancin ƙasar Saudiya da ke birnin tarayya Abuja ne suka shirya gasar. Wakilinmu a lamuran addinin Musulunci Bashir Sodangi na ɗauke da cikin wani rahoton. Yayin da yake jawabi a wurin taron, Gwamna Ahmad Aliyu, wanda sakataren gwamnatin jiha Alhaji Muhammadu Bello Sifa ya wakilta, ya jinjina tare da godiya ga gwamnatin ƙasar Saudi Arabia kan wannan gudunmuwar. A cewarsa, gudunmuwar da ƙasar Saudi Arabia take bayarwa a jihar nan ya yi daidai da ƙudurin na Gwamna Ahmad Aliyu wurin ƙara ɗabbaƙar da harkokin addinin Musulunci a matsayin ɗaya daga cikin ƙudurorinsa guda 9. Haka zalika ya tsokaci dangane da wasu ayyuka da gwamnatin jiha ta ƙaddamar musamman ta addinin Musulunci, waɗanda suka haɗa da gyaran manyan masallatan Juma'a da shirya musabakar Qur'ani da sauran ilmummuka. Haka zalika ya yi kira ga gwamnatin ƙasar Saudi Arabia da ta ƙara adadin yawan ɗaliban da take baiwa gurabun karatu a manyan jami'o'in ƙasar. Gwamnan haka ma ya gode wa al'ummar jihar nan kan addu'o'in da suke ci gaba da yi masa wurin sauƙi nauyin da ya rataya a wuyansa. Na farko, da girma gwamna a madadin jama'ar Sokoto da kuma gwamnati yana miƙa godiya kwarai ga gwamnatin Saudi Arabia ta hannun wannan babban bako da zo a embassy ta Saudi Arabia a nan Sokoto, bisa ga wannan muhimmanci al'amari da suka zo da shi na taimaka ma addinin Musulunci. Godiya
gare mu wajibi ne. Wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sana alaikum al-ma'rufa wa kafi lam tajidu ma ka kafi una fada una. Don haka wajibi ne mu gode musu bisa ga wannan al'amari muhimmi da suka zo da shi. Ba a Najeriya ɗaya ba, a duk ƙasar duniya, Saudi Arabia an san da wannan muhimmi. Mun kuma na Sokoto alhamdulillah. Shi ma lokacin da yake magantawa, kwamishinan lamuran addini na jiha Associate Professor Jabir Sani mai hula ya bayyana jin daɗinsa ga Allah maɗaukakin sarki, inda ya gode wa gwamna Ahmad Aliyu kan gagarumar gudunmuwar da yake bayarwa wurin ƙara ciyar da harkokin addinin musulunci a gaba. Haka zalika ya yi godiya ga wakili daga ofishin jakadanci na ƙasar Saudi Arabia. Kwamishinan haka ma ya yi alƙawarin haɗa hannu da duk wata ƙungiya wacce take da manufar bayar da gudunmuwarta wurin ƙara ɗabbaƙar da harkokin addinin musulunci a jihar nan. Na tsayi nan ne domin in nuna godiya ta ga dukkan wanda ya bada tashi gudunmuwa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda baya gode ma mutane baya gode ma Allah. Muna mika godiya ga mai girma gwamnan jihar Sokoto da irin kokarin da yake yi na taimakon addini, da babu wata shawara da muka taɓa bashi wanda za ta ciyar da addini gaba face ya shige gaba wajen tabbatar da cewa an aikata ta. Shi ya sauwaƙe a aukuwar wannan daura kuma ya bada duk abin da ya kamata ya basuwa na kulawa.